amis, ça va famille, j'espère que vous êtes tous amis écoutez. Moi ça va super. Aujourd'hui, les amis, comme vous voyez à votre écran, on se retrouve sur la chaîne Secret Force Studio, les amis. Comme vous l'avez vu, sur le titre et sur la miniature, pour une nouvelle vidéo réaction, cette fois-ci sur l'épisode 2 de la saison 2 de Eldritch Paradox. Alors, pour ceux qui ne savent pas, voilà, nous avions fait une réaction sur la saison 1 complète. Ensuite, sur la saison 2, sur l'épisode 1 de la saison 2. Donc là, on s'attaque à l'épisode 2 de la saison 2. Alors, déjà, les amis, il y a un truc à savoir. Quand j'ai vu qu'il arrivait, regardez ce qu'il y a écrit. Doubler automatiquement. Alors, vous devez bien vous douter que moi, les amis, je fais des tests pour voir si, honnêtement, les voix... Bon, attendez. Si les voix doublées automatiquement sont bien. Caméra, s'il te plaît. Ah, voilà. Donc, j'ai testé. Et donc regardez, vous allez là, l'engrenage, vous allez dans piste audio. Et piste audio, vous mettez français France. Ce que le problème, et j'ai testé, et ce n'est pas très top. Alors attendez, je vais juste faire un truc. Moi, teste quelque chose. Voilà. Ce sera peut-être bien mieux avec un peu de lumière. Voilà. Voilà. La fameuse lumière. Donc, on va se regarder. Ah. Du coup, on va se mettre uniquement les sous-titres, car honnêtement, je préfère plus pour cette fois-ci les voix françaises, voix originelles, que le doublage automatique. Parce qu'ils ont mis, je le souligne, avant qu'on commence à visionner ça, ils ont mis une voix de mec sur une femme. Et ça déplaît. Bon, on va pas se prendre la tête, c'est parti. Avant toute chose, avant les amis, cette vidéo fait partie bien évidemment de la dernière semaine avant les vacances d'été. Bon, il y en a qui doivent déjà être en vacances. Voilà, donc pour ceux qui sont déjà en vacances, bonnes vacances à vous. Ceux qui vont l'être, techniquement, hein, du coup, bonnes vacances à tout le monde en fait. Mais je crois que pour certains pays, je crois que pour d'autres endroits, je crois qu'il y a d'autres zones. Je crois que je sais qu'il y a une zone qui en avance donc sur une autre zone. Et par exemple, la dernière zone, elle est tranquille parce que elle prend les vacances plus tard, mais elle a plus de temps. Les autres auront plus de temps pour se reposer. Alors que ceux qui commencent à avoir leurs vacances au premier, voilà, c'est un petit peu vacances, mais après, reprise des cours alors que les autres sont en vacances. Eh mince. Bon, c'est parti, je vous fais pas perdre plus de temps. On y va. Avant toute chose, le petit like, bien évidemment, on aime bien. Et go. Hey, T, you ever heard of eyes in the back of your head? Yeah! I bet he's the one who came up with that saying! You think she's gonna do it again? Oh, she's definitely gonna do a dramatic entrance again. Ah ouais, d'accord. Ah. Bon, attendez, parce que je viens de remarquer le son. Laissez-moi ajuster le son parce que je sais que bon, ça va être très fort.
60% pour les oreilles, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Le camion. Bah. Oh. Oh bah là. Feu. Oh. On va une tête en moins. Allez hop. Trying to escape, huh? Nope, not gonna happen. 3, 2, 1, feu. Et voilà. Ça finit. Ah voilà. Eh. Well, someone really wanted to show off. Pretty sure they'll be adding a new section to the protocol soon. Do not use a tank as a theatrical prop. It's the end of the world, ladies. Gotta have fun where you can. Sometimes I wonder who's crazier, you or Empress. At least Em pretends to follow the rules. Yeah, pretended really hard when she leveled that cathedral. You're just jealous of our creativity. Admit it. Yeah. You're both masterpieces of controlled chaos. Anyway, I tagged the DRT location for UCI pickup. So, what now? We've still got about an hour before rendezvous with Alpha. Guess we can link up with the rest of Bravo. Can you check where they are? Yeah, give me a sec. Looks like Nova, Warrior, and Havoc are northeast. Grid 6A. They're mid-hunt, chasing down a swarm of those flying creeps. Thanks. Let's join them. Help finish off any remaining DRTs. Then head to the rendezvous point with Alpha. Together. Sounds good to me. Can it really be... Hey, B, I just noticed something. Let me guess. That DRT is dead? Wow. Truly incredible observation. Next you'll tell me we're in a war zone. Apart from that, smartass, All right then. What is it? when I look at these freaks, I feel nothing. No fear, no tension, just nothing. We've been killing these things for 5 years straight. Kinda makes sense they're starting to feel less intimidating. Don't you think? 5 ans qui combattent ces choses, la punaise. Ça fait beaucoup Not as d'années. much as that. It feels off. Ever since that last UCI Void Mist Resistance booster, it's like the way I perceive DRTs changed. They don't even feel like a threat anymore. Almost like static, background noise. Now that you mention it, yeah, I didn't feel anything either. Even when that DRT charged at us. That's exactly what I'm talking about. Wouldn't surprise me if that shot did more than advertised. Lots of new TSU recruits inbound. Maybe it's UCI's way of prepping the veterans. Strip the fear, boost aggression. Kinda justified, given the hell we're in. I bet it's not the first time they slipped something in without telling us. Shame we're so dependent on their tech and can't win war without them. Anyway, suggest we catch a breather, then link up with the rest of Bravo in 5. After that, we head for the rendezvous point with Alpha. Fine. But next time, I'm demanding full disclosure on anything UCI stick in my arm. Oh? So UCI's been sticking things in you? Sometimes I seriously wonder why I even bothered telling you anything. Speaking of UCI, 2 of their vehicles are heading straight toward us. Already coming to collect the body? Well, that was fast. Yeah, they're definitely in a hurry. Ah bah oui, d'accord. Heureusement, ils ont pas enclenché la vitesse supérieure. I think I hear them coming. I'll go meet them. That might be the first time in my memory they showed up this quick. Yeah, especially considering how fast that DRT went down.
special about it. Je le sens pas. Over here! One fresh DRT body, still warm and twitchy, just how you like it. Something's not right. Non. They definitely see Tigress, but they're not slowing down. Wait, what? Why are you still going full speed? You can slow down now? Mais il venait même pas. Il venait même pas pour le corps. Oh les menteurs. That was way too close. Hey T, you alright? Okay, UCI definitely acted like complete assholes. No argument here. But you're not gonna do anything spontaneous, right? Right, T? Oh la vache. Oh, you look... Come on, you little... Ah oui d'accord. Ah. You... Dipsh... Bring it! Part with my bare hands, you arrogant... Oh, you smugs... Ah ça y est. Elle en peut plus. You mess with me again and I will curse Oh la vache. for a dimensional rift in hate. I hate you! I own you! Well, that sure was a powerful performance. No shit. For a second, I thought her words were gonna tear through the armor plating. Ah quand même moi aussi. Now we know. Oh le that tremblement de terre. UCI booster didn't suppress all emotions. Yeah, just fear toward DRTs, not rage, especially not when it's aimed at UCI. And this is her still holding back. Oh non. Unbelievable. If only I could catch up with them. I'd certainly teach those UCI scientists some manners. Your wish might be granted. They parked 2 blocks from here. Barely a 10-minute walk. Oh, really? Well then, in theory, just a theory, we could still catch up with them and have a few words, right? Yeah, in theory, sure. Nothing wrong with Oh non non non. Oh, on pense tous à ce qu'elle va faire. Liberty would kick our asses from orbit if she finds out her favorite TSU team smacked around a bunch of UCI scientists. Smacked around? By me? Please, I would never do something so barbaric. Besides, there's another opportunity here. And why am I already scared of whatever opportunity you're about to describe? Nothing out of my usual chaos. Just saying, we could use this incident to our advantage. Get close. Find out what kind of shady side ops UCI is running out there. My. This almost brings a tear to my eye. Tigress, actually thinking before acting. Oh, is this the first time Blitz ever said something nice about me? No, really. It's a good idea. Use their own stunt as an excuse to approach and observe. What do you think, Sentry? I'd say, why not? We've still got time. So go crash their totally not suspicious science project. Splendid. Then it's settled. The time has come to uncover UCI's dirty little secrets. Sentry, where are we headed? Let's see. 2 blocks east. Corner of Delmore and 9th. Old Mall sector. You need to go there. Wonderful! Then I officially announce that Operation UCI is about to be effed begins. Please, can we not turn this into a full stage performance again? All right? Stage performance? Well, I have no idea what you're talking about. Everything you're doing right now. That's exactly what I'm talking about. I bet what you meant to say was, onward! Adventure awaits us, T! Unbelievable. Just unbelievable. Well then, it seems this poor soul must brave the adventure alone. And off she goes! Every
every damn time. I miss working with Raven. Clean, professional, no theatrics. Just the job. Good luck up there. Wish I could join you. But if the tank moves, GPS tracking will flag us. They'll know we're coming. So, I'll have to sit this one out, sadly. This is it. Last place the anomaly pinged the net. Now, Ah bah eux sont sur le point d'aller en enfer là, comme on dit. of course. If that TSU girl hadn't blocked our damn path, we'd be here earlier. Should've just run her over. Pretty sure that'd lead to some confrontation, even if it was worth it. They're all cannon fodder anyway, so who cares? The anomaly pinged right here. Now it's gone. Let's spread out and investigate the site. Maybe we'll find some trails. Ah! Ah oui! You think we'll get lucky this time? Finally uncover what anomaly is? Hope so. This is the freshest lead we've had in weeks. If it's here, we'll find it. Hold up. One huge DRT ahead. From the looks of it, dead. A DRT? Here? That's impossible. Our systems aren't picking up anything. Are you sure? Yeah, Doc, I trust my own eyes. And they're seeing a damn big corpse in front of me. Ah oui! Remarkable. It's not registering at all. How can this thing be here and invisible to our instruments, hmm? What worries me more is what killed it. That thing wasn't dropped by TSU. I'd bet my rifle on it. Agreed. No scorch marks, no ballistic residue, there's no sign of a firefight, which means someone else did this. Well, whoever it was, let's hope they're long gone. And by the way, why the hell didn't your scanner pick this up, Doc? Shouldn't we detect any DRT presence in the area? That's what I intend to find out. J'espère que c'en est pas une. Based on these energy readings, it can't be. Its soul core is missing. Oh, l'animatronique! Ah! Maybe another team. Pour les cœurs sensibles, ne regardez pas, bien évidemment. Unlikely. Nothing was logged in the system. Besides, the body's still here. A formal retrieval would have vaporized it. J'ai compris, c'est l'animatronique qui a l'âme. Then who did it? The OC? Impossible. Second generation wouldn't be active yet. What the? Enemy on our 6! Why the fuck isn't he showing up on my display? And since when do their eyes glow red? Who cares? Let's drop him now. Investigate later. Wait! Don't shoot him! Excuse me? Doc, care to explain why we shouldn't put it down? Have you forgotten? Our suits completely shield us from DRT perception. They can't see us, can't hear us, can't smell us. He doesn't even know we're here. Yeah, we're aware of that. But that still doesn't explain why we're not allowed to shoot it. Because look at him. He's the first DRT we've ever seen that's completely invisible to our systems. And those eyes, red, not blue. That's unprecedented. I'll have to agree, no sudden actions. First, we report this to the High Commissioner, or an Overseer, immediately. Because this case, they'll definitely want to investigate it personally. Il les voit pas, c'est ça.
Incredible. Our scanners pick up nothing. Nothing at all. But- Fine. Then we just stand here and babysit this freak until command gets back to us. Is it just me? Or was it looking at that axe? Oh non! Il a quand même pas... Coincidence. DRTs aren't intelligent enough to interact with tools. Non. So, remind me again how they don't use tools? I can't believe this. It's unprecedented. This changes everything we thought we knew about DRT behavior. Well, I don't want to ruin your little science lesson, but that thing clearly has hostile intent. And I'm pretty sure it can see us. Ah bah voilà, mais aussi, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Un deuxième? Ah ouais d'accord. Oh, ah ouais d'accord. Ah oui, ah ouais d'accord. Bon bah les deux autres meufs, voilà, voilà, ouais, ces deux-là, elles pourront pas s'en occuper du coup de ceux qui étaient là. Everyone went inside. Must be something really important. They didn't even leave a single guy to guard the perimeter. I wonder what could be in there. The scanner's not picking up any rift signatures, so it's definitely not DRT related. Makes you wonder. Why the hell were they in such a hurry then? Anyway, protocol forbids us from entering any building where UCI is conducting an active op without a justified reason. Ah bah elle a raison, elle est tout simplement justifiée avec ses tirs maintenant. Sounds like a pretty valid reason to interfere. Can't argue with that. I wonder who they're shooting at. Guess we're about to find out. Ah bah d'accord. Bon bah toi, c'est la même chose. Ah attendez, il reste quelque chose. Il reste quelque chose. Ah c'est ça. Donc c'est juste une statue. Bon ça va. De toute façon regardez, j'ai pas mis le lecteur en boucle, donc c'est bon. Oh là là, franchement. Ouais non mais c'est vraiment violent. Je crois que c'est encore plus violent que les précédents. Je vais pas rentrer dans les détails, ouais, donc t'en as un ouais, qui a fini... qu'il y en a qui s'est pris un gros poignard dans la tronche, one shot. Oh. Tu sais, je pense qu'elle a décidé de faire le tour du monde en 365 jours. Donc voilà. Après, bah, du coup, les autres, forcément, bah, les deux, quand elles vont arriver, bon, elles vont voir quoi? Juste un mec qui respire encore légèrement. Et les autres au sol, complètement morts. Et après, du coup, elles vont demander qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Bon, après, je peux peut-être me faire des films, mais c'est ce que je pense. En tout cas, super épisode, vraiment, c'était vraiment incroyable.
Du coup, voilà, les amis, on s'arrête là pour cette nouvelle vidéo sur la réaction de cette fois de l'épisode 2, saison 2 de Eldritch Paradox, ou plutôt le paradoxe d'Eldritch en français. Voilà, j'ai préféré mettre la piste audio dans la langue originelle, c'est-à-dire anglais États-Unis. Voilà, regardez, je répète, vous faites engrenage. Même la qualité, vous pouvez la mettre au max, y a pas de problème. Vous allez, voilà, piste audio, et là, vous sélectionnez tout plein de trucs. En français, je vous le déconseille, je vous conseille plus de mettre ça avec les sous-titres générés automatiquement en français. Voilà, donc les amis, je vous dis des bisous à tous et à la prochaine, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Réaction donc sur Eldritch Paradox saison 2 épisode 3, je pense, donc ça va me mettre à peu près, ouais, je dirais à peu près vers la fin de juillet, on devrait peut-être avoir le 3e épisode, ou même voir avant. Ouais, des bisous tout le monde. Ah bah attendez, hop, parce que je sais que la vidéo elle va se remettre à 0. Des bisous tout le monde, du coup, et ciao.